Hello. Check. One. கொஞ்சம் முன்னாடி உட்காந்துக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் இல்லை? தெரியுதா? கொஞ்சம் முன்னாடி உட்காந்தா ஈஸியாக தெரியும் அதுக்கு. ஓகே. பேப்பர் கொடுத்துட்டாங்களா? மார்க்ல யாருமே நிறைய வாங்கவே இல்லையே. இல்லை சொன்னீங்க நிறைய மார்க் வாங்குவீங்கன்னு. வாட் ஹேப்பன்? வாட் ஹேப்பன் விஜயலட்சுமி? Why that so low mark? ஓகே. எதில் குறைஞ்சது? பேப்பர் வச்சிருக்கீங்க? வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. நேற்று வாங்கிட்டீங்க? Show your paper, I will see. Give. நாலு ஒன்னோட டவுட்டா? செக்ஷன் இ எத்தனை மார்க்கு? செக்ஷன் இ anyway it comes under 20. தாண்டா வரும். இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணா லிபரல் வேல்யூவேஷன் ஏமா 3 ஒன்று எடுத்தப்போ சரி. ஏன் செக்ஷன் பியில் ஒரு தப்பு? வாஷிங் சோடா இஸ் ஃபார்ம்டு when it filled sodium carbonate. செக்ஷன் சியில் ஒன்று தான் ரைட் இல்லை? இன்னும் நல்லா படிக்கணுமா? சரியா? இது காணாத அது பத்தாது. சரியா? மார்க் எவ்வளோலாம் கம்மி. அதை நம்ம 50% கீழே இருக்க மாதிரி இருக்கு. We will revise it. No problem. Go. So what we can do now after completing weekly 1-day class and 1-day revision in each chapter, year-wise questions that we will discuss and how to answer we can decide. சரியா? அதுதான் உங்களுக்கு வந்து மார்க் இவ்வளோ கம்மியாக போயிருக்குது. அன்னைக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் சிம்பிளிஃபைடாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், பட் அதில் இருக்க மாதிரிலாம் இல்லை. கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க, ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஃபுல் மார்க் யூ கேன் கெட் இட். ஒன்லி 4 lessons with less content only. You can get it very easily. போர்ஷன் வைஸே நம்ம 40க்கு வந்து ஒரு 30 எடுக்கலன்னு சொன்னால் பிகம் டிஃபிகல்ட். 40க்கு 13 சொன்னாலே எவ்வளோ வருது? 40, 60, 75% தான் வரும் இல்லையா? அப்போ we have to get more than 35. அப்போதான் நம்ம எவ்வளோ மார்க் வரும்? 87%, 88% வரும். இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. சரியா? நம்மள கொஞ்சம் ரிவிஷன் பண்ணலாம் நிறைய. இனிமேல் 1-day class 1-day revision. ஓகே தானே எல்லாருக்கும்?
So the day we discuss about the so we are going to discuss carbon and its compound. I told you what is carbon. Carbon, which has the atomic number 4, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. So the valency is 3. Valence is 4. Valency of carbon is 4. These things you should not forget. So it has the more tendency because when you are fill it up the electrons, 1s, 2s, and 2p. The electron will be like this in the ground state. So one of the electron get excited to here. So in the excited state, the same carbon. Could you see that screen? 1, 2, 3, 4. 4 odd electron is there. That's why we are saying its valence is 4. 4 unpaired electron clear. So the electron will be paired with the this 4 இதோட pair பண்ண முடியும் அதனால இதோட valency 4 னு சொல்றோம். So actually speaking, when you are considering this will be the nucleus, okay, so the electron will be in the two shells, K shell and L shell. So the K shell is completely filled, M shell is incomplete. Okay, so if you want to complete it need more 4 more electrons. So that we are saying as a valence. So that day I told you what is the difference between valence and valence. So valence electron means total number of electron is present is valence electron. Valence means the tendency of an atom to form bond with the other atom is known as valency. So the valency of a single atom, it may be 1 or 2 or 3, depending on the atom. Atom adula irukkudiya orbital பொறுத்து it changes. So generally speaking, carbon is a tetravalent. Carbon is a tetravalent. How the tetravalent we can account for it like this only. In the ground state, it becomes 2s to 2p2. So the 2s electron, 2s and 2p orbital energy level is very different. Okay. So one of the electron get promoted to 2p orbital. So it has 4 unpaired electron. It's why the tendency is 4. So it could again it may accept 4 electron, it form 4 minus anion, or it lose 4 electron and it will form C4 plus cation. Both these are required large amount of energy, but the very little tendency to form ionic compound. When carbon from the carbon C4 minus or C4 plus form பண்ணனும்னா ionic bond form பண்ணும். Because losing or gaining of electron, it gives the ions. The ions which hold together is known as ionic bond. But the carbon always will form a covalent bond. So the mutual sharing of electron between the atom is taking place. The carbon atom and the other atom. The carbon atom give 1 electron, and the other atom give 1 electron, it will form a single bond. So totally carbon has 4 electron. So it will form the 4 bonds. It may be 2, 1 double bond, 2 single bond, or 1 triple bond or 1 single bond, or 4 it can be a single bond. Okay, ma? Ida பொறுத்து தான் இருக்கு. So to overcome this problem, carbon undergo bonding by sharing the valence electron with the other atom. So it allows
the covalently bonded 1 or 2 or 3 or 4 carbon atom. So it forms a group of atom, it is known as molecule. So the characteristics of carbon atom, 4 covalent bonds generally referred to as tetracovalency of carbon. And 4 bond form பண்றதுனா tetracovalency of bond carbon சொல்லுவோம். இப்போ now we are going to discuss about the methane molecule. Methane molecule. When the methane molecule, so what is the carbon? We are saying it is a CH4. Okay. So when you discuss about that, carbon which is having valence electron 1, 2, 3, 4, and then plus 4 hydrogen atom. 4 hydrogen atom which will have 1 electron. So it will give the carbon which has 1, 2, 3, 4 and 4 hydrogen. It will form a bond like this. So otherwise we can have carbon, hydrogen, 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 hydrogen. So look at around the carbon atom. So 2 electrons. So when you are looking this, so carbon சுத்தி எத்தனை electron இருக்கும் பாருங்க. ஹைட்ரஜனை சுத்தி எத்தனை electron இருக்கும் பாருங்க. ஹைட்ரஜனை சுத்தி 2 electron, கார்பனை சுத்தி டோட்டலா 8 electron. சர்க்கிள் குள்ள மொத்தம் எத்தனை electron? 2, 4, 6, 8 electron. So 8 electron, it is stable. So carbon atom has 4 electron in the outermost shell or valence shell. It requires 4 more electron to acquire a stable noble gas. Noble gas configuration என்னன்னா helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. இது எல்லாமே வந்து noble gas. இதோட electronic configuration பார்த்தீங்கன்னா 2, 2,8. And then it become 2, 8, 8. Then 2, 8, 8, 18. Electronic configuration. Total பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட atomic number 2, 10, 18, 36, 54, 86. ஸோ இதான் அதோட அட்டாமிக் நம்பர். இதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா ஷெல்லுல ஃபில் ஆயிருக்கும். நம்ம நியூக்ளியஸ் சொன்னோம், நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல கே ஷெல் சொன்னோம்ல, தட் ஷெல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அண்ட் எல் ஷெல் ஆல்சோ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு, எம் ஷெல் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு, என் ஷெல் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு. ஸோ வாட் இட் சே, தட்ஸ் வை த நோபல் கேசஸ் ஆர் மோனோ அட்டாமிக் இன் நேச்சர். நோபல் கேஸ் வந்து தனியாக தான் இருக்கும். ஹீலியம் மாலிகுல், He2 மாலிகுல் ஆர் வந்து Ne2 மாலிகுல் அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு. இட் பிகம் ஹீலியம், இட் பிகம் நியான். இட்ஸ் அ கேஸ் because it has a stable electronic configuration. So நம்ம molecules பார்க்குறேன், கார்பன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ்ல 4 தான் இருக்கு. அப்போ 4 more electron வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா 2, 4, 6, 8. Then it become a neon noble gas configuration. So when it comes like the configuration like noble gas, it becomes stable. It won't change carbon into neon, but it look like neon configuration. Are you able to understand? It like neon configuration. It's not tells that it become a neon. Neon alla change ஆகுது carbon. Carbon சுத்தி 8 electron இருக்குது, it become equal to neon. Now the carbon which exhibit allotropes. Allotropes, what is the meaning of allotrope? What is allotrope? When the structure of an element which exhibit more than one structure, same compound, பட் எக்ஸிபிட் பண்ணும்போது 2 டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பேர் வந்து allotrope. ஓகேவா? சேம் எலிமெண்ட் தான். ஸோ த கார்பன் ஹேவ் த allotropes. ஸோ allotropes ஆஃப் கார்பன். It become 2. So one is the crystalline form. Another one is amorphous form. So the element like carbon, எதெல்லாம் allotrope காமிக்குன்னு பாருங்க. Carbon, sulfur, tin, oxygen, phosphorus, இது எல்லாமே allotropes. White phosphorus, black phosphorus, yellow phosphorus, their structure will be different. So same way carbon also have 2 things.
One will be a diamond, another one will be, so we'll see what are the allotropes. So the different forms are called allotropes, and the phenomena is known as allotropy. So the allotropic form of carbon can be broadly classified in two classes. So the phenomena of existence of chemical element in two or more different form in physical properties have almost same chemical nature is known as allotrope. So it has two different property. One will be crystalline form, another one is amorphous form. In the crystalline form, it has diamond and graphite. Pencil இருக்கிறது என்னது? Graphite. The diamond நம்ம ஜுவல்ல. சரியா? The amorphous form, coal, coke, charcoal. Charcoal, wood charcoal, animal charcoal இருக்கு. From the plant, wood. From the animals, animal charcoal. Okay. அல்ல bone black ன்னு சொல்லலாம். Animal charcoalங்கிறது bone black. Plantங்கிறது cellulose இதெல்லாம் இருக்கிறது வரது normal charcoal. So animal இது வந்து charcoal or wood charcoal, இன்னொன்று வந்து bone black. Bone blackங்கிறது என்னது? Animal charcoal. And then lamp black. What is lamp black? And then carbon black. அப்புறம் gas carbon and petroleum carbon, petroleum coke. So these are the amorphous form of carbon. These two types only allotropes of carbon will be there. So in the examples of crystalline form, pure carbon found in graphite, diamond. Okay. So what is the difference between diamond and graphite? We can see diamond is the hardest one. Okay, but the shiny substance. It formed under very high temperature and pressure. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இந்த சார்கோல் கூட டைமண்டாக மாறும். The coal also will convert it into diamond, but it takes 400 to 500 years. Then we have to take that carbon and we have to shine that. Then only the diamond is. அதாவது the structural change from diamond to graphite is graphite to diamond is taking place. Okay, or charcoal to diamond is taking place. amorphous இருக்கிறது நல்ல compressed formல. அப்ப என்ன பண்றாங்க? டைமண்ட் எங்க இருந்து எடுக்கறாங்க? Is it from mines? எர்த்ல இருந்து தானே எடுக்கறாங்க. மேலேயே கிடைக்குதா இல்ல செடியில எங்கேயே காய்க்குதா? பட் அண்டர் ப்ரெஷர் இப்ப என்னென்ன anaerobic கண்டிஷன் போயிடும். உள்ள போக வெளியே அட்மாஸ்பியர் ஏர்லாம் இருக்காது. அண்டர் கம்ப்ரஸ்ட் கண்டிஷன் and then it take long time to change. அப்போ இன்னர் பூமிக்குள்ள அந்த ஹீட்ல தான் இந்த சேஞ்சஸே நடக்கும். டைமண்டா மாறது எல்லாமே. அதனால தான் சில இடத்துல எல்லாம் டைமண்ட் கிடைக்குது. So we can see the difference between graphite and carbon. கரி துண்டு போக்காதா? கோல்டார். ஸோ இதெல்லாம் கிடைக்குது இல்லை, அந்த ஊர் பேர் என்ன, நெய்வேலிலாம். யூ கேன் கெட் நோ தட் அண்ட் ஆல் கம்மிங் பேக். அடியில் பூமிக்கு அடியில் கிடைக்கிறது அது ஒன்று. ஓகேவா? ப்ளஸ் நம்ம இதை வந்து உட்டை வந்து பேர்ன் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது அது வந்து சார்கோல். ஓகேவா? கோக்கு சார்கோல் எல்லாமே பேஸ் கறி தான், கறி தொண்டு தான். பட் ஃப்ரம் விச் ஆரிஜின் இட் கெட்டிங், அதை பொறுத்து அந்த நேம் வந்து மாறுது. So graphite. So graphite is a softest. So diamond is a hardest. So it's a good lubricant.
Very good. What is lubricant, ma? To minimize the friction, we are using the things that is called lubricant. So the graphite also we can use as a lubricant. Grease like. Okay, yeah, that comes under. And then ultimate abrasive. So it will conduct electricity. So they are insulator. So some form of graphite is used in the thermal insulation. And then fire breaks, and heat shield. It will be useful. So diamond is the best naturally occurring thermal conductor. என்னமா என்ன கேள இந்த lubricant opposite இருக்குமே abrasive material, commercial abrasive material. Here I will give the example. இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களேப்பா அயன்லாம் இதுவாயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம ஒரு இந்த சால்ட் பேப்பர் போட்டு இது பண்ணுவாங்கல்ல சால்ட் பேப்பர் போட்டு தேய்ப்பாங்கல்ல சாண்ட் பேப்பர் அந்த மாதிரி அதில் ஒரு ஸ்க்ராச்சஸ் மாதிரிலாம் ஸ்டெராய்ட் அதுதான் வந்து இது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதேதான் சால்ட் பேப்பர் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம அது டைமண்டும் அந்த மாதிரி தான் அப்ரசிவ் தான் ஈவன் ஸ்பான்சஸ் இல்லை வாட்டர் ஸ்பான்ச் இருக்குல்ல அது மேலெல்லாம் எப்படி இருக்கு அதுதான் அப்ரசிவ் மெட்டீரியல் ஓகேவா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் தான் அப்ரசிவ் மெட்டீரியல் இது பாரு இதுதான் டைமண்ட் அப்ரசிவ் இட்ஸ் லுக் லைக் பார் சின்ன சின்ன கல்லு மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து தேய்க்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுதான் அப்ரசிவ் இப்போ அந்த சாண்ட் பேப்பர்ல எப்படி இருக்கும் அந்த சாண்டல் எல்லாம் ஒட்டிட்டு இருக்கும் அது ஸ்கிராச்சஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல லூப்ரிகன்ட்னா ஃப்ரிக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு இது ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படுத்துறதுக்கு யூஸ் பண்றது மேல இருக்கிறத ஸ்மூத்னன் பண்றதுக்கு தானே பண்ணுவாங்க டு ஸ்மூத்தன் தி சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு இல்லம்மா இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு அதை நீட்னஸ் பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் டு மேட் சர்ஃபேஸ் நார்மலாக அதுதான் சொல்றேன் ஸ்மூத்தன் பண்றது இப்ப இந்த சர்ஃபேஸ்ல நம்ம தேய்க்கிறோம்னு சொன்னா இதை வந்து ஸ்மூத்தன் பண்றது கிளியர் பண்றது அந்த மாதிரி டைமண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ டைமண்ட் வச்சு இன்னொரு டைமண்ட் ஸ்கிராச்சஸ் போடணும்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அதான் அப்ரசிவ் போயிடுச்சா இருக்குல்ல So naturally occurring thermal conductor
when you are heating it will conduct, heat conduct பண்ணனும். ஓகேவா, இது heat conduct பண்ணும். So graphite வந்து electrical conductor, thermal insulator. Diamond வந்து insulator but electric thermal conductor. What's the difference? Graphite வந்து ஒபேக்கா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு, ஓகேவா. இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். ஆஃப்டர் ஷைனிங் டைமண்ட் எடுப்புல வந்து இதுவா இருக்காது, பிளாக்கா தான் இருக்கும். நல்லா அதை ஸ்மூத்தன் பண்ண 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 தான் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். ப்ளூ கலர்லையா பிளாக்கா தான் இருக்கும். நல்லா இட் பிகம் ஒயிட்டா, டைமண்ட் பிகம் ஒயிட்டா. என்னம்மா? அது வந்து வேற ஜெம்ஸ், நிறைய கல்லுங்க கிடைக்குது இல்ல, அதான் ப்ளூ கலர்ல கிடைக்கிறதுலாம் டிஃப்ரெண்டா. டைமண்ட் வந்து இட் பிகம் பிளாக், அதை ஷைன் பண்ண இட் பிகம் ஒயிட். அதுதான் வந்து பளபளன்னு இருக்கும். கோல்டு டைமண்டோட, கோல்டுல டைமண்ட் போட்டீங்கன்னா டைமண்ட் தான் பளபளன்னு இருக்கும். இந்த லைட் கம்ஸ்னோ கோல்டு வந்து பளபளன்னு தெரியாது, டைமண்ட் பளபளன்னு தெரியும். ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். கோல்டுல ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகாது இல்ல, ஜஸ்ட் வந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர்ல இருக்கும். நீ வந்து இதை நல்ல பக்கா லைட்ல பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோ, ஒருவேளை அந்த ஜுவல்ல டைமண்ட் இருக்குன்னா அது வந்து உனக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கல, அப்படியே மினு மினு மினுன்னு இருக்கும்ல. ஸோ அதுதான் டைமண்டுக்கும் இருக்கும் இருக்கு. So it will be crystallized in cubic system. So hexagonal systemத்துல crystallize ஆகும். இது வந்து cubic systemத்துல crystallize ஆகும். அதோட ஸ்ட்ரக்சரோட நேச்சர் அப்படின்னா என்ன தெரியுங்களா, இப்போ ஒரு ஹெக்ஸாகோனல் சிஸ்டம் என்ன சொல்றாங்க, இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு. இது கியூப், ஓகேவா. இந்த கியூபுக்குள்ள ஹெக்ஸாகோனல் சிஸ்டம் வரும். எப்படி வரும் ஹெக்ஸாகன்? ஹெக்ஸாகன்ங்கிறது என்னது? இந்த மாதிரி கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிறது தான். ஒன்றும் இல்லை, மேலே ஒரு ஹெக்ஸாகனை போட்டுங்க, அதுக்கு கீழே ஈக்குவலா இன்னொரு ஹெக்ஸாகனை போட்டுங்க. கொஞ்சம் கைண்ட்லி பேர் வித் மீ, இந்த ஷேப் கொஞ்சம் இதுதான் ஹெக்ஸாகன் சிஸ்டம். ஸோ எதுக்கு இது வந்து ஹெக்ஸாகன்ல இருக்கும்? கிராஃபைட் பிகம் ஹெக்ஸாகன். ஸோ இது என்ன ஷேப்ல இருக்க போகுது? இது வந்து கியூபிக் சிஸ்டம். கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும்போது இந்த ஷேப்ல வந்து டைமண்டும் கிராஃபைட் வந்து ஹெக்ஸாகன் சிஸ்டத்துல இருக்கும். ஓகே, எப்படி வரையணும்னு தெரியுதா? ஸோ இதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த diamond and graphite. So another important properties of carbon is catenation. What is catenation? That day itself I told you, no? Catenation. So நேச்சரா இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்லயும் ஒரு யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி கார்பனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். கார்பனுக்கு தான் அதிகமா இருக்கும்.
கார்பனோட கம்மியான எலிமெண்ட்லாம் இருக்கு. What is catenation? It form like chains. இப்போ கார்பன் கூட 100 கார்பன் கனெக்ட் பண்ணணும் பண்ண முடியும், 150 கார்பன் கனெக்ட் பண்ணோம்னா பண்ண முடியும். நம்ம பட் we can increase the molecular weight. அப்படியே செயின் மாதிரி இது போலாம், பிரான்ச்சிங் போடலாம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு தி கார்பன் கனெக்ட் வித் த கார்பன் 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 இட் கோஸ் த நம்பர் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ கேன் சிந்தசிஸ். ஸோ 10 கார்பன் இருக்கக்கூடிய ஒரு செயின் எடுத்துக்கிறீங்க, இன்னொரு 10 கார்பன் இருக்க செயினை அதுக்கு ரியாக்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் 2 சேம் இருந்ததுன்னா 2 ரியாக்டர்ஸ்னா 20 கார்பன் இருக்குது. ஆனா அதை தாண்டி வேற எந்த எலமெண்ட்டுமே வராது. ஸோ அதுக்கடுத்து வேற எந்த எலமெண்ட் இருக்குன்னா சிலிக்கனுக்கு இருக்கும், நைட்ரஜன் இருக்கும், பாஸ்பரஸ் இருக்கும். ஆனா வித் அ லிமிட்டட். So nitrogen can form with the 3 to 4 bonds, phosphorus 4 to 4 bonds, nitrogen 3 bonds, and sulfur it has 8 bonds, and silicon it will become 10 to 15 அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல போகாது. But the carbon it goes number, it goes. You have a suitable group and the steric hindrance is not there, then it will form. For example, you can take our enzymes. enzyme எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அமைட் ஃபார்ம் தான் இருக்கும். கடகடன்னு நிறைய காம்பவுண்ட் அப்படியே சக சக சக. டிஎன்ஏஆர்என்ல பாருங்க, அதுல ஸ்கெலிட்டன் என்ன இருக்குன்னா நிறைய கார்பன் கார்பன் பாண்ட்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ த யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல் த எலிமெண்ட் தட் ஃபவுண்ட் இன் த நேச்சர் ஆஃப் த கார்பன் இஸ் catenation. Okay, so why it has a it can form a long chain molecule. So carbon as catenation, carbon atom has the unique properties of the catenation. So it can form long chain molecule. So the ability of carbon to form long chain is called as catenation. The ability of carbon to form long chain is called catenation. So why the carbon atom only does it? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first number 1, it has the smaller size, which enable the nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. இப்போ என்ன இருக்கும், இது நியூக்ளியஸா இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் செகண்ட் ஷெல் இவ்வளவுதான் கார்பன் இருக்கு. அப்போ இன்னொன்னு எங்க எலக்ட்ரான் கொடுக்குதோ அந்த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து அந்த எலக்ட்ரானோட டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்போ தட் எலக்ட்ரான் இது என்ன பண்ணலாம், ஈஸியா பிடிச்சிக்க முடியும். ஒன்றும் இல்லைப்பா, இப்போ கார்பன் சின்ன பெரிய சைஸா இருந்தா சின்ன சைஸா இருந்தா வித்தியாசம் பாருங்க. இட்ஸ் ஸ்மாலர் சைஸ். ஓகே, அதோட ஷீல்டு இது வரைக்கும் தான் இருக்கு. இங்க ஒரு பெரிய சைஸ் வருது, இந்த அவுட்டர்ல இருக்க எலக்ட்ரானை இந்த கார்பன் பிடிச்சிக்க முடியும். கார்பனுடைய சைஸ் இவ்வளவு பெருசாகும். நியூக்ளியஸ் எங்க இருக்க போகுது, இங்கதான் இருக்கு, இங்கதான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். நல்லா கவனிச்சுக்கோ ஹரி, you are thinking that smaller size nucleus இங்க இருக்க போது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் செகண்ட் ஷெல் இருக்கு. அப்ப இன்னொரு பெரிய ஆட்டம் வருதுன்னா இந்த அவுட்டர் எலக்ட்ரானும் இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், இட் கேன் ஸ்ட்ராங்லி பிடிச்சிருக்கும். ஒருவேளை பெரிய சைஸா இருக்கும், கேட்டனேஷன் ஏன் இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய சைஸ் இருக்கு. நியூக்ளியஸ் எங்க இருக்க போகுது, இங்கதான் இருக்க போகுது, இவ்வளவு பெருசு நியூக்ளியஸ், அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜை அட்ராக்ட் பண்ணும். இதுவே இவ்வளவு பெருசு இருக்கு, அது பக்கத்துல இவ்வளவு பெருசு வரும்போது என்ன ஆகும், the distance between the nucleus and the electron will be more, so it will not that much affect. நீங்க மேக்னெட் வச்சிருக்கீங்க, அயன் ராட் பக்கத்துல வச்சிருந்தா அஃபெக்ட் பண்ணும், இழுக்கும். நான் என்னுடைய இங்கதான் மேக்னெட் இருக்கு, அங்க என்னுடைய அயன் ராட் இருக்கு, it will not affect. புரியுதா? மேக்னெட்டும் அயன் ராடும் அட்ராக்ட் பண்ணும், பட் வித் a small distance it will attract. நான் இங்க மேக்னெட் வச்சுட்டு அங்க அயன் ராட் வச்சுனா it won't attract, no. So this is what happened. ஸோ கார்பன் சின்ன சைஸா இருக்கிறதுனால ஷேரிங் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வர்றதுனால ஈஸியா வந்து அதை பிடிச்சிக்கும். ஏன்னா இதுல டி ஆர்பிட்டா கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் செகண்ட் ஷெல் தான் இருக்கு.
அப்பனா ஹைட்ரஜனுக்கு இருக்கணும்ல, பட் the hydrogen valence is 1. The carbon valence is 4. The 4 direction it can go. Actually, it will become tetrahedral. Okay. 4 means tetrahedral. Tetrahedrally, it can elongate. Or triangle, you suppose 3 bond form பண்ண ஒரு double bond 2 single பண்ணா triangle it can elongate. And it will form ஒரு triple bond ஒரு single பண்ணா linearly it can elongate. எப்படி வேணாலும் ஒன்று வந்து elongate ஆகும், ஷார்ட்டனே ஆகாது. So that is called catenation. Smaller size, so which enable the nucleus to hold the electron strongly. That is one point. So number 1, it is a tetravalent. So the structure can be repeated endlessly without disturbing the stability of bonds and the compound. So this chain can form branches, sub-branches, and also form rings. So due to tetravalent, it can form chain, branches, sub-branches, and then rings. Even rings also it can form. So it is, the list is endless. Most of the protein molecule, amino acids, it is a long chain carbons. Okay. In addition that, it may tetravalent, it may link by single, double, or triple bond. And the absence of d orbital make the carbon as catenation. இதுதான் ரீசன் ஏன் வந்து கேட்டனேஷன் இருக்கு. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ ஸ்மாலர் சைஸாக இருக்கிறதுனால which enable the adjacent nucleus electrons with this nucleus strongly. அது ஒரு ரீசன். இன்னொன்று டெட்ராவேலண்டா இருக்கிறதுனால it can form chains, branches, sub branches, and then rings, etc. Okay, so the carbon will linked with other carbon by single bond or double bond or triple bond. Single bond na saturated, double and triple bond na unsaturated. Okay, is it clear? Is it clear, ma? Now another topic, carbon and hydrocarbons. So the organic compounds classified many ways. First, we are classified under hydrocarbon. Okay, hydrocarbons, that means carbon and hydrogen only present. Carbon and hydrogen only present. Now we can classify in 2 categories. One will be open chain, another one will be closed chain. Open chain or acyclic hydrocarbon. Closed chain or cyclic hydrocarbons. Now, the open chain hydrocarbons again classified into alkane, alkene, alkynes. The closed or cyclic hydrocarbons again classified into 2 types. Cycloalkane and then aromatic hydrocarbon or arene. So now we have to find the difference in the alkanes. So the name will end with ANE, ENE, YNE. It has a general formula for the alkane, CN
H2n plus 2. Cn, C வந்து n numbers, H வந்து 2n plus 2 numbers. Okay. Alkenes become Cn H2n number. Alkynes it become Cn H2n minus 2. கவனி, Cn H2n plus 2 இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து 2 மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா Cn H2n ஆயிடும். அதுல இருந்து 2 மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா Cn H2n minus 2. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்க போகுது? CH2. H2. Only the difference is H2, correct? இது ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன வர போகுது? H2. அதில் தான் டிஃபர் ஆகுது. இப்போ பாருங்க, it will become CC bond. This become C double bond C. This becomes C triple bond C. So it is saturated. These two are unsaturated. இது மேலே எழுதில்ல unsaturated, unsaturated. இது ரெண்டுமே alkenes alkynes. இதுல வந்து saturated. Saturated in sense all carbons will form single bond. சுத்தி வந்து single bond தான் இருக்கும். ஓகேவா? Unsaturated carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond. So it has carbon carbon double bond and N will started with 1, 2, 3, etc. Here it will become carbon carbon double bond. It become carbon carbon triple bond. N always started with 2, 3, etc. Here also 2, 3, etc. Now we can fill n is equal to 1. அப்ப என்ன வரும்? CH4. கரெக்டா? இதுல என்ன வரும்? வராது. இதுல வராது. Then n is equal to 2. You substitute and tell me. C2 H எத்தனை வரும்? 2n plus 2. 2 2s are 4. 4 plus 2 6. இங்க போடுங்க, Cn H2n ல போடுங்க. C2 H 2 2s are 4. இங்க C2 2 2s are 4. 4 minus 2 2. I told you, no, the difference will be here H2, here H2. Am I right? Correct? அடுத்து n is equal to 3. C3 H become 8. 2 3s are 6. 6 plus 2 8. Then this become C3. This becomes C3. Then n is equal to 4. C4 H10. C4 H8. C4 H6. N is equal to 5. C5 H12. C5 H10. C5 H8. Then n is equal to 6. C6 H14. C6 H12. C6 H10. 7. N is equal to 7. C7 H16. C7 H14. C7 H12. And n is equal to 8. C8 H18. C8 H16. C8 H10. Now 14. N is equal to 9. C9 H எவ்வளவு வரும்? 2 9s are 18. 18 plus 2 20. And C9 H18. C9 H16. And then n is equal to 10. C10 H22. C10 H20. C10 H18. இப்போ பாருங்க. So the naming always end with ANE, ENE, YNE. Okay, ma? So name will end with the ANE, ENE, YNE. So we know that carbon one carbon na meth.
கவனி 2 கார்பன் சொன்னா ஈத், 3 கார்பன் ப்ரொப், 4 கார்பன் பியூட், 5 கார்பன் பென்ட், 6 கார்பன் எக்ஸ், 7 கார்பன் ஹெப்ட், Latin words, 8 carbons oct, 9 carbons non, 10 carbon dec. Latin, Greek and Latin. Chemistry mostly organic chemistry which is derived from Latin and Greek. Okay, va? Now carbon is 1. The name should end with the ANE. Then what is the name of the compound? Very good. Methane. Then 2 carbon is there. Then it becomes ethane. Here also 2 carbon eth, but it has C double bond to C double bond C, and also the formula which is for the unsaturated. So ethene. This become ethane. And then what about C3? Prop. So first alkane propane, alkene propene, alkyne propane. Is it clear? So what about C4? 4 means butane, butene, butane. You tell me for the 5th. Very good. Pentane, and then pentene, and then pentane. What about 6? Hexane. Then 7, heptane. 8, octane. 9, nonane. 10, decane. நான் தான் ஷார்ட் வழி சொல்லி தரேன், நீ மெமரைஸ் பண்ணணும்னு கேட்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் 1 to 10க்கு என்னன்னு பார்த்துக்கோ. மீத், ஈத், ப்ரொப், பியூட், பென்ட், எக்ஸ், எப்ட், அக்ட், நோனு, டெக். ஓகேவா? இது மாறவே மாறாது. நீ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல படிச்சாலும் சரி, இதுல படிச்சாலும் சரி, எல்லாமே லாட்டின்ல இதுதான், லாட்டின் அண்ட் கிரீக்ல. ஸோ இது கூட நம்ம என்ன பண்றோம்? ரூட் வேர்டு ஆட் பண்றோம். ரூட் வேர்டு என்னது? அல்கேன்னு சொன்னா ஏஎன்இன்னு வரணும், அல்கின்னு சொன்னா இஎன்இன்னு வரணும், அல்கைன்னு சொன்னா ஒய்என்இ வரணும். ஒரே ஒரு ஜெனரல் ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அல்கேனுக்கு என்னது? CnH2n+2. அதுல 2 மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அல்கீன், இஎன்இ. அதுல இருந்து 2 மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா அல்கைன், ஒய்என்இ. CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்டுக்கு 2 ஹைட்ரஜன் வேரியேஷன், செகண்ட்ல இருந்து தேர்டுக்கு 2 ஹைட்ரஜன் வேரியேஷன். அவ்வளவுதான். மேல இருந்து கீழே பாத்தீங்கன்னா 1 கார்பன் 2 ஹைட்ரஜன். பாருங்க, ஹெப்டேனுக்கு ஹெப்டேனுக்கும் எக்ஸேனுக்கும் ஹெப்டேனுக்கு என்ன வித்தியாசம் பாருங்க. 1 கார்பன் 2 ஹைட்ரஜன். எக்ஸீனுக்கும் ஹெப்டீனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாருங்க. எக்ஸீனுக்கும் ஹெப்டீனுக்கும் என்ன வேரியேஷன்? 1 கார்பன் 2 ஹைட்ரஜன். அதே போல பாருங்க, எக்ஸைனுக்கும் ஹெப்டைனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? 1 கார்பன் 2 ஹைட்ரஜன். ஸோ அக்டீன், அக்டைன், நோனின், நோனைன், டெக்கீன், டெக்கைன். இந்த 10 கார்பன்ஸோட வரப்போறது இல்லை. உனக்கு நேம் ஃபுல்லா மெமரைஸ் ஆகணுன்றதுக்காக அது மாதிரி எழுது. இது கிளியர்? இதை நல்லா படிச்சுட்டு வாங்க நாளைக்கு. இதை நல்லா படிச்சுட்டு வாங்க. ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு வெரி வெரி பேசிக். when you are going to the next level, 11th 12th போறீங்கன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறீங்க இல்லையா, இந்த பேசிக் தெரியலனா இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. then the conversion you have to sit like this. It's very simple like mathematics. when you are enjoying addition subtraction ல என்ன இருக்கும்? இது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தானே? அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தானே? அந்த மாதிரி தான் இது. ஜஸ்ட் ரூட்
ஏன் 10th இருக்கு. 10th விட 11th 12th போகும்போது ஆல்கஹால், ஆல்டிஹைடு, கீட்டோன் அந்த மாதிரி தனித்தனியா படிப்பீங்க. அப்ப படிக்கும் போது இட் பிகம் வெரி டிஃபிகல்ட் இல்ல? கேட்பாங்க. இப்ப வினிகர்ல என்ன இருக்கு? How will you prepare vinegar? ஆமா, அப்படிதான் வரும் கொஸ்டின் இந்த பாடத்துல, இந்த லெசன்ல. ஸோ சயின்ஸ் குரூப்னா ஏன் அதை பார்த்து அப்படி அலறீங்க? வாட் இஸ் தி ரீசன்? when the science is not there means you don't have the tablet. Okay, there is no என்ன சொல்றது, any business group coming, no, based on what? Based on the science only. Engineering and science is very important to us. ரெண்டுமே இல்லைன்னு சொன்னா அந்த பிசினஸ்க்கு வேலையே இல்லை. Don't underestimate the science group. And also we are learning what we are having. அதுதான் சயின்ஸ்ல. அதனால ஐயோ இது வராதா அது வராதா, the teacher will create like that. அதான் சொல்ல முடியும். சரி, இதை நீங்க நாளைக்கு பார்த்துட்டு வாங்க. we will discuss that. Okay, any doubts? நல்லா தெரியுதா? குட். நாளைக்கு இதை நல்லா பார்த்துட்டு வாங்க. ஒரு கார்பன், 2 கார்பன், 3 கார்பன் தான் என்னன்னு we will discuss that in tomorrow class. Tomorrow first naming மட்டும் பார்த்துட்டு then we'll discuss the problems. Carbon index compoundல என்ன இருக்குன்னா, முதல்ல ஹைட்ரோகார்பன், and then isomerism, அடுத்து functional group, homologous series, what is prefix, suffix, and then chemical properties of carbon compounds, oxidation, combustion, addition, substitution, some important carbon compounds, ethyl alcohol, acetic acid, soaps and detergents. அவ்வளவுதான். கரெக்டா? ஒரு 4 கிளாஸ்லயே முடிச்சுக்கலாம், இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் 4 week we will take, week by week 1 day. இது ஒரு இன்னொரு நாள் ரிவிஷன். நாளைக்கு வந்துட்டு மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இருந்து வரலாமா? வேணாம் இல்ல, we have enough. அந்த இது லெசன் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்டா. கரோஷன் லெசன் ஃபர்ஸ்ட் லெசன். செகண்ட் லெசன் வேணா பார்க்கலாமா? ஷால் வி? அது பார்க்கலாம். அதுல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. Any doubts? Do you have any doubts? So ஒரு கார்பன் சொன்னா மீட், 2 கார்பன் சொன்னா ஈத், 3னா ப்ரொப், ப்ரொப் PROP, 4னா 4னா பியூட், 5 பென்ட், 6னா எக்ஸ். நீ ஏன்டா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போடுற? நான் இங்க சொல்லி தந்த ப்ரொப் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கா. சரியா? ப்ரொபேன் அப்படிதான் சொல்லுவோம், ப்ராப்பேன் சொல்ல மாட்டோம். ஓகே. ஸோ 4னா பியூட்டு, 5னா பென்ட்டு, 6னா எக்ஸு, 7னா ஹெப்டு, 8னா அக்ட். அது நிறைய பேருக்கு தெரியும் நல்லா. 9ம் தெரியும், நோன். அதுக்கப்புறம் 10 டெக். அது வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி. 8, 9, 10 ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும்.
ஸோ 1 to 7 தான். ஸோ மீத்து, ஈத்து, ப்ரப்பு, பியூட்டு, பென்ட்டு, எக்ஸு, ஹெப்டு, அக்டு, நோனு, டெக்கு. ஸோ இந்த வேர்டு ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ வென் யூ ஆர் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல், பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், பீரியாடிக் டேபிள் படிச்சுன்னா கூட அந்த அந்நில் நியம், அந்நில் பையம், அந்நில் ட்ரையம், அதாவது 101 அப்படின்னு பேர் வைக்கணும்னு வச்சுங்களேன். ஐயூபேக் வந்து ஒரு சிஸ்டம் சொல்லுச்சு. எப்படின்னா 0 அப்படின்னு சொன்னா NIL, 1 சொன்னா யூனி, UNI, 2 சொன்னா பை, 3 சொன்னா ட்ரை, 4 சொன்னா டெட்ரா. அதே பாருங்க நேமிங் எப்படி மாத்துங்க. 5 சொன்னா பென்ட். ஓகேவா? எக்ஸ் 6 5க்கு அதே தான் பென்ட், 6க்கு அதே தான் எக்ஸ், 7 அப்ட், 8 அக்ட், 9 டெக் நோனு, 10 டெக். இதே யூஸ் பண்ணி தான் 101, 102, 103, 104, 105 அன்னில் பையம், அன்னில் பையம், அன்னில் யூனியம், அன்னில் பையம், அன்னில் ட்ரையம், like that. Okay, so we will discuss tomorrow class. Good evening, madam.